Ми казали, давайте зробимо найкращу вечірку. Класна історія. Ти не виглядаєш як типовий священнослужитель. І я думав, людям треба знати істину. Де ваш Бог? Але я знаю, що якщо ти тут не просто, щоб вижити. Вечір Середи. У вівторок. О 18-й. З Ігорем Середою. На Радіо М. Вам не почулось. Середа у вівторок. Друзі, всім вітання. Це подкаст «Вечір Середи». Мене звати Ігор Середа. Я радий, що ви сьогодні з нами. І сьогодні з нами дуже незвичайна людина. Це людина, яка написала книгу «Рок Священник» і заснувала рух, який називається Steiger International. З нами сьогодні в гостях Девід Пірс. Девід, я тебе вітаю. Hello, it's so great to be here. Привіт, так класно бути I'm тут. sorry that I don't speak Ukrainian. Вибач, що не розмовляю українською поки що. Я думаю, ми вибачимо тебе. I will apologize you. Yeah, I'm sorry. Але в тебе є ще час вивчити. You still have time. Yeah, I don't know. I'll try. Не знаю, буду пробувати. І також нам в перекладі сьогодні допомагає Матвій. Дякую тобі, Матвій, за переклад. Перше запитання логічне. Сьогодні, посеред війни в Україні, що особисто ти робиш в Україні? So first of all, now it's war in Ukraine. What are you doing here? Well, we have a lot of friends here, and we do a lot of work with our mission here in Ukraine. У мене багато друзів тут в Україні, і також наша місія має велику роботу тут. And we have a community house here. It used to be the Argentinian embassy. А тут в Києві є ком'юніті-хаус, який знаходиться в домі, в якому було посольство Аргентини колись. And Matthew is the leader, and his wife Vika. І Мет і Віка – це вони лідери тут в Києві. And what's exciting is tonight we're going to have a baptism from people that came to Jesus. Сьогодні ввечері в нас буде водне хрещення для 5 людей, які прийняли Ісуса. And I think we have 6 community houses now. І зараз десь 6 ком'юніті-хаусів по всій Україні. And we've done many tours together. I'm in a band. І я частина групи, ми багато разів їздили в тури в Україні. And just before the war we were planning another tour with my band here. Прямо перед війною ми планували зробити ще один тур в Україні. So I really love Ukraine very much. Тому я дуже люблю Україну. Yeah. Ти сказав те, що ти тут в Україні, є багато зараз друзів, є багато, є місія тут працює Steiger. А з чого все почалося? І де, і коли все почалося? So you said there's a lot of friends here and Mission Steiger works here in Ukraine. So Yeah. how it all started and where? Well, it actually started in Amsterdam. Насправді все почалось в Амстердамі. After I had an encounter with Jesus. Після того, як я пережив особисту зустріч з Ісусом. Я був в університеті. And it's a long story, but Це довга історія, але I thought I need to travel a little я думав, треба трошки поподорожувати. So I went to Europe and I was traveling around Europe. Я поїхав в Європу і подорожував Європою. And I spent the night in prayer behind the train station. І я проводив ночі в молитві в Амстердамі позаду станції метро. God, what do you want to do with my life? Так, Бог, що ти хочеш зробити зі мною? And then the next day someone said, I think you should be here in Amsterdam. І наступного дня мені дехто сказав, ти маєш бути тут в Амстердамі. So that's where I met my wife. Ось де я зустрів дружину. And my 2 sons were born there. Двоє моїх дітей були там народжені. And we lived outside of the red light district. І ми жили прямо біля оцієї вулиці червоних ліхтарів. So there are a lot of girls sitting behind windows and prostitutes. Там, де дівчата, вони за вікнами, дівчата легкові. And it wasn't unusual to see someone dead laying in the alleys because of heroin overdoses. І це було не дуже дивно бачити мертвих людей від передозіровки прямо на вулиці. And right in the center of this red light district there is a big church. І прямо посеред цього кварталу там є церква. And many people would go there, many tourists would go to see the church. І багато туристів приїжджали, щоб саме цю церкву побачити. But the church was surrounded by prostitutes Але навколо and церкви drug dealers. були повії і люди, які продавали So наркотики. people thought, "Oh God, Тому люди думали, о, it's just Боже, some stupid dead tradition. це якась мертва, дурна There's традиція. no power in it. В цьому нема сили. It's like a museum. Це типу музей. No relevance to my life." Нічого конкретного для мого життя. They even sold T-shirts with Jesus on the cross. Вони навіть продавали футболки, на яких був намальований And below Ісус it на said, хресті. "I don't love you anymore. Sign Jesus." І було написано, я тебе більше не люблю. І підписано Ісус. And so it was that kind of environment. Типу, от в такій от жили ми реальності. And so I felt like people need to know the truth. І я думав, людям треба знати істину. I mean, like in Ukraine. Як і в Україні. We need to have some truth. We need to know what's real. Треба знати, що є правдою, що є істиною. When we're in such like
terrible times like right now. Особливо в такі жахливі часи, як зараз. And so I started to have real burden to show who the real Jesus is. І в мене це запалилось в серці, показати, ким був реально Ісус. And so it's a long story, but we ended up starting a band. Довга історія, але потім ми почали групу. No Longer Music. Називається «Більше не музика», No Longer Music. But in our band, it's not just music, but we show a demonstration of the death and resurrection of Jesus on stage with lots of special effects. І це не просто музика, ми, правда, показуємо театрально смерть і воскресіння Ісуса Христа, використовуємо спецефекти, світло, звук і все інше. And then we started a Bible study for the non-religious behind the train station on a boat. І потім ми почали вивчення Біблії для нерелігійних позаду цієї станції на лодці. And now it's all over the world. We're in like 140 cities around the world. І зараз ця місія, вона в 140 містах по всьому світу. And it's amazing what's happening here in Ukraine. Це нереально навіть бачити, що тут відбувається в So Україні. that's a very short explanation. Це дуже коротко я поясню. А що побудило тебе особисто займатися або якось проповідувати, служити саме такій категорії людей? Ну, саме от людям, да? Тобто, як особисто ти зрозумів, що це твій поклик, це твоє покликання, це твоє життя? How did you realize that this is your calling, the calling of your life to preach to this kind of people, to young people? Well, it started actually when I had this encounter with Jesus when I was in university. Все почалось з того, що я пережив Ісуса особисто в університеті ще в Америці. And it's a really big university. Це величезний University of універ Minnesota. В Міннесоті. And so I would just go for long walks saying, God, how can I reach people in my university? І я ходив на довгі прогулянки і казав, Бог, як мені досягти людей в своєму університеті? Because he started to give me his eyes to see them through, how he cared about them. І він почав давати мені свій погляд на них, як йому було діло до кожного. And so we started a community at the university. І ми почали таку, групку в That anyone університеті, could come to if they wanted to know more about де who God is. кожен міг прийти, щоб дізнатися більше про те, хто такий Бог. We would have giant parties. І ми робили величезні вечірки. We'd say we can put on the best party at the university. Ми казали, давайте зробимо найкращу вечірку в But we універі. wouldn't have any drugs or alcohol. Але в нас не було алкоголю і But we'd say we наркотиків. can put on the best party. Але ми казали, давайте And зробимо so найкращу. we'd have Elvis impersonators. Тому в нас були ті, хто притворялися Елвісом. And we had all kinds of crazy bands І різні and hundreds of people would come to our universities. І різні групи, і сотні людей And they збиралися до go, нас. what? I mean, we're having more fun at this party where there's no drugs and alcohol. How is this possible? І вони казали, як це взагалі можливо? Ми маємо більше, Really? нам And so then they веселіше say, well, тут, come без to алкоголю і We наркотиків. we have this Bible study for the non-religious. You need to come. І ми казали також, в нас є ще вивчення Біблії для нерелігійних, And so приходьте. it just grew from there. І звідти все почало рости. Це дуже класна історія. This is very cool story. І я розумію, що сьогодні багато людей, вони живуть в таких шаблонах. I know that these days many people, they live kind of like in a box, Говорячи про церкву, especially talking about church, про християнство, about Christianity. те, що ти згадував, що от церква навколо вулиці Especially червоних What you've ліхтарів. said, like this red light district church. Але ось, ти особисто, ти не виглядаєш як типовий священнослужитель. But you personally, you don't look like a typical church leader. А чому так? Why so? Да, чому от, не бути так, скажімо, стандартно, як ми звикли бачити церкву? You don't look like we are used to. It's funny because Це весело, тому що when you see our band, when we are able to come back to Ukraine, коли ми hopefully повернемося soon, в Україну, сподіваємося, що скоро з we нашою have групою. we're very theatrical, crazy. У нас дуже таке, вона трошки But one of сумасшедша. my guys in my band, during that time he had this it was like old school punk. Але колись в нас був в групі, такий чоловічок, він And he був had панком. So he had a big mohawk Yeah, and but combat boots, В нього були такі величезні чоботи і ракез. just like crazy looking guy. Просто він виглядав як And сумасшедший. someone said, "What are you doing in here?" І хтось питає в нього, так а He що ти тут робиш? He said, "I'm a missionary." А він каже, я And місіонер. they said, І вони кажуть, "You're what?" ти хто? He said, "I'm a Він missionary." каже, я місіонер. He said,
Did you change your Він mind? каже, ти, типу, З глузду з глузду з'їхав чи як? No, God changed me. Бог мене змінив. He set me free. Він дав мені свободу. He changed my life. Змінив моє And життя. they thought, І вони oh, подумали, do you mean following Jesus has nothing to do with which direction your hair is pointing? А вони кажуть, то ти думаєш, що неважливо, якщо ти слідуєш за Ісусом, це неважливо, в яку сторону твоє волосся торчить? It's actually about a relationship. То це про відносини. І також God made different kinds of fish. Бог створив різні види риби. If you look at like all these crazy fish. Якщо подивитись на всіх цих дивних риб, яких створив Бог. Because he's beautiful, he's creative. Тому що він креативний. Why do all people think that Christians should look the same? Чому Like they're люди думають, manufactured in a factory or something? що християни мають виглядати однаково, ніби вони з фабрики однієї. I think that when you come to Jesus, you become more creative, more alive. Я думаю, що коли ти стаєш частиною Божого царства, то ти стаєш більш креативним, більш живим. How could this not be? Because we're connected to the creator of everything. Тому що ми стаємо на одній хвилі з творцем всього. And this is one of the biggest lies people outside of the church believe about God. І це одна з найбільших брехні, які люди за церквою That вірять. if I come to him, I'm going to lose something. Що якщо я прийду до Бога, я щось I'm not going втрачу. to be as free as I am now. Я не буду мати таку свободу, яка в мене But є. we all know that's a lie Але because ми ж знаємо, що це брехня. the world destroys us and turns us into zombies. Тому що світ, він руйнує нас і перетворює нас скоріше на зомбі. Takes away all our passion, all of our everything. And then we have this war. It takes away idea of the future. Забирає страждання, тобто дає страждання, і так як ця війна, вона забирає в нас ідею того, яким може бути майбутнє. Suicide is like one of the biggest problems we face in Ukraine and around the world. Суїцид – одна з найбільших проблем, з якою ми стикаємось по всьому світі і в Україні. Are addicted to pornography. Люди залежні від порнографії. Because why not? You know, you're Тому just що stuck on your stupid computer or your phone all the time. Чого ні? Ти ж все рівно весь час дивишся в екран чи комп'ютера, чи телефона. And that just makes you feel more and more lost. І це більше ти відчуваєш себе загубленим. And that's why Ось чому. God is the one that can break that chain, that slavery that the world wants to make me, that slave he wants to make me. Ось і саме тому Бог хоче розбити ці кайдани, якими світ хоче зробити мене рабом. He has the power to do that. І в нього є сила це зробити. And I've seen that in my life and I've seen that in many thousands of people's lives. І я бачив це в своєму житті і в тисячах життях інших людей. Someone said to me, well, don't they look worldly, right? І хтось мене питає, а не виглядають вони як типу з цього світу? І я кажу, I tell everyone that we should not look worldly. І я всім кажу не виглядати як ніби зі світу. That's why we don't wear a suit and tie. Ось чому ми не одягаємо костюми і галстуки, Because the краватки. most worldly thing you can do is wear a suit and tie. Тому що це дуже по-світськи вдягнути костюм і краватку. Way more evil done in this world by guys wearing suits and ties. Набагато than anyone else. Тому що набагато більше зла в цьому світі роблять ті, хто одягають костюми і краватки. Це факт. Це іронічно, звісно. But we have these crazy ideas and we need to break out of this Але це у нас є ці дивні ідеї, і нам треба піти від цих релігійних ідей. Я не кажу, що не можна, і це погано одягати костюм і краватку. Звісно, ні. Але Ісус, він не такий. Він не про вигляд, він про відносини. Чи можна сказати, що ви виносите Євангелія, яке записано, Біблію, яку заховали в церкву, ви виносите її на вулицю і робите її актуальною для тих молодих людей, яких так багато на вулиці, але немає в церкві? Can you say that you're taking a Bible that is kind of boxed in the church, taking it out of the streets and talking to many people and giving it to them and showing that it is relevant to their lives now? That's, it's crazy because Jesus was super relevant. Коли ми дивимося на Ісуса, він був дуже релевантним і дуже актуальним. When he was walking on the earth as a man, коли він як чоловік ходив по землі, he spoke in their language. Він говорив їх мовою. So if he talked to shepherds, he'd say, I am the good shepherd. Коли він говорив до пастухів, він казав, я добрий пастир, пастух. When he talked to farmers, he would talk using examples of farming, why he talk about wineskins and seeds and the soil, all that kind of stuff. Коли говорив до фермерів, він говорив про зерна, про виноградну лозу і про інше, про такі речі. When he'd see fishermen, I am a fisher of men. Коли він бачив рибаків, він казав, зроблю вас рибаками. I'm in Kyiv, right? Я зараз в Києві. Так.
Did you know that Jesus is the good shepherd? Я кажу до людей, ти знаєш, що Ісус добрий пастух? Про що йде They're мова? like, Люди- what's a sheep? А що таке вівця? Так. I mean, I have a dog, but I don't have a Ну, в мене sheep. є собачка, але при чому тут овці? So we need to know the language of like Jesus would. Тому треба знати мову, як That's why Ісус знав. when I first started in Amsterdam, Ось чому, коли ми почали в I thought, Амстердамі, what would be the sheep equivalent in Amsterdam? я подумав, що ж буде оцим еквівалентом вівці в Амстердамі. So I built a coffin. Я побудував гроб. And we had big funeral processions through Amsterdam. І в нас була прямо посеред міста, проходила процесія погребальна. And we'd go by outdoor cafes and people would cross themselves. Ми йшли біля кафешок, і люди, вони хрестилися, коли бачили нас. And we had people in front of the coffin with lit torches, У нас було перед цим гробом йшли люди like this з big факелами. demonstration. Це така величезна демонстрація була. And then we'd set the coffin down in a main square. І на головній площі ми лишили цей гроб на полу. And everyone thought they weren't sure what was going on. Was there really someone in the coffin? І люди не знали, що відбувається, чи є там взагалі хтось всередині. And they were right. I was in the coffin. Але вони були праві, я там був. So I'd be in the coffin, Я лежав там, and I would lay in the coffin. я лежав But там. when you're not dead, time goes slowly when you're in a Але coffin. якщо ти не мертвий, то коли ти лежиш в гробу, час But дуже I повільно йде. had to stay there for a while, you Я know, там- so people would come. Я там трошки полежав, щоб люди зійшлися більше. So I would count down. І я рахував 60, 59, 60, 59, 3, 3, 2, 2, 1, and I 1. jump out of the coffin, І я випригую з гроба. and I would start І я screaming, починаю кричати. and everyone would come running. І всі збігаються до And мене. I'd go, this city killed me with its І я кажу, lies. це місто вбило мене своєю брехнею. You told me I'd find wisdom in your university, Ви казали, я мудрість знайду в but університетах. you're not wise. Але ви ж не You мудрі. can't even solve your own problems. Ви навіть свої проблеми не можете You told me вирішити. I'd find happiness in your drugs, Ви казали, знайду щастя в but наркотиках. you didn't make me happy. Але щасливими вони You мене не destroyed my зробили. body. Тільки зруйнували моє Nobody in тіло. this city cares. Нікому в цьому місті нема Nobody in this діла. city loves. Ніхто не любить. And we're all dead. І ми всі мриці. Мгм. And on the other end of the square, І з іншої сторони цієї a guy would площі get up on a table чоловічок встав на стіл. and he'd go, І він "Hey, каже, ей, it's true. це правда. If you listen to people, you'll die. Якщо будеш слухати людей, ти Let me tell помреш. you how you'll live." Ось я розкажу тобі, як And жити. everyone thought we were having an argument. І всі Так. думали, що ми з ним сваримось. They didn't know we were together. Вони ж не знали, що ми разом прийшли. Why should I listen to you? Чого мені тебе слухати? Everybody's told me their better idea. Всі казали про свою I'm класну not here ідею. to tell you my better idea. А я тут не для того, щоб сказати тобі свою ідею. I'm here to tell you the truth. Я тут, щоб сказати тобі And істину. because we had this argument, І через те, що ми сварились трошки, everyone wanted to hear what we had to say. всі хотіли почути, що ж ми I скажемо would далі. ask the questions that people in Amsterdam ask about God. І я задавав ті питання, які люди в Амстердамі задавали He про would give Бога. me the answer. А він мені відповідав. And for the first time, І вперше people heard who the real Jesus люди is. почули, хто ж такий And then Ісус. I'd say, Amsterdam, I was І я dead, казав, Амстердам, я був мертвий, but Jesus made me alive але again. Ісус зробив мене знову Why живим. not give your life to someone who can truly make you free? Чому не віддати своє життя тому, хто може And звільнити all these тебе? people gave their life І to так Jesus. багато людей віддали своє життя Богу тоді. Це дивовижно. This is amazing. Тому що я розумію, що завдяки таким незвичайним методам Because I realized that because of these ideas, більше молодих людей можуть прийти до Бога, more young people can come to Jesus. аніж просто от People want to, Jesus. церкву Люди хочуть релігійну. знати There are Ісуса. people are wanting Люди хочуть Jesus. Ісуса. They just don't know. Вони who просто he не is. знають, хто Він є. If you thought, and I'm talking about myself, Я кажу про себе. Якби я знав, if I had the same idea about who Jesus is that they do, I wouldn't want to know him either. якби я мав таку саму ідею про Ісуса, як мають ці люди на вулицях, я би теж не хотів його знати. Especially in Ukraine. Особливо тут, в Україні. Я якраз хотів запитати, That ти is my сказав, next question. що коли ти був в Амстердамі, ти думав, де вівці, да? Або що таке вівці? І тому запитання, от ти зараз в Києві, що б ти сказав, або як ти сказав про Ісуса молоді, яка знаходиться сьогодні в Києві? So you said that coffin was kind of a sheep for Amsterdam. Так. Yeah. Now you're in Kyiv. What do you Yeah. think is the sheep for Kyiv right now during Well, this I think moment? people are like, I was just at one of the cool, you have so many cool cafes. В Києві in так Kyiv. багато класних кафешок. Kyiv is like amazing, Нереальне місто. beautiful place. Really. Прекрасне місто. I think. Anyway, so I was in this really cool coffee shop, Сьогодні зранку були в класній кав'ярні you know, and with my wife, з дружиною. but no one was talking to each other. Але ніхто не спілкувався. Everyone was there. Всі були It looked там, great.
все виглядає класно, but they're on their phones. але всі в So телефонах. these couples are together, Тому навіть ті, хто двоє They don't парами talk- they прийшли, don't talk to вони не each other. спілкуються, they're on their phone. вони в телефон дивляться. I think that the biggest need, and it's not just for other people, it's for me too, Я думаю, що це одна з найбільших нужд не тільки для всіх людей, але й для мене. is relationship with people. Це справжні відносини з іншими людьми. I heard about this pastor, Я недавно почув про цього and пастора. he wanted to see revival in his І church, він хотів бачити пробудження в своїй церкві. and he tried all these different І він things, пробував різні речі. and he thought, I can't. This isn't working. I need І to. думав, та щось не працює, треба щось інше. And he felt like God told him to shut his church down І він відчув, як Бог каже йому, закрий церкву. and tell everyone in the church І скажи кожному члену своєї церкви to invite their neighbors in for breakfast on Sunday. в неділю зранку запросити свого сусіда на сніданок. Hey, come have breakfast with О, us. давайте поснідаємо разом. Just and not, playing worship music really loud on the radio or І something. не включати при цьому пісні прославлення на радіо дуже голосно. Relationship. Просто відносини. And he saw an explosion of people coming to Jesus І він побачив просто, як купа людей приходило до Ісуса. because people are dying for relationship. Тому що for real. людям так сильно необхідні нормальні And відносини. people experience that, they feel that, and they go, what is going on? I need. Коли люди переживають це, вони розуміють, я не розумію, що відбувається, але мені потрібно це. What brings this kind of community, and it's God. He's the one that does that. He's the one he brings us together. Що дає можливість мати оце ком'юніті разом? Це Бог, Він дає нам можливість бути разом. But I think we also need to stay on the streets too, Але також я думаю, що нам потрібно лишатися на вулицях, because every revolution starts on the streets, тому що кожна революція починається з вулиці. Так. and we need a revolution. А нам треба революція. We do. Угу. Ти багато подорожуєш You travel a lot протягом багатьох років in the останніх. last years. І я розумів, що в кожній країні є свій різний досвід So і своя особливість. every country is different. І говорячи зараз про Україну, про непростий час. So saying about Ukraine, it's a difficult time. Я чую, коли молоді люди кажуть про те, що де ваш How Бог? many young people are saying, where's God? Ми дякуємо нашим солдатам, Thank you to all soldiers, of course, нашим протиповітряній системі. to our air defense. Дякуємо там країнам, які нам Thank допомагають. you for countries who are helping us. Америка, Німеччина. US, Germany. А Бог тут де? But where's God? Що би ти міг відповісти? What на would you такі say запити? to that? I've cried a lot. Я багато плакав. I've prayed and asked God a lot to stop the war. Я багато молився і просив, щоб Бог зупинив And війну. I don't know why Я не знаю чому. he hasn't he's heard my prayers, but I'm not sure why this war God doesn't stop this war. І я знаю, що він чув мої молитви, але я не знаю, чому він не зупинив поки що цю війну. But I do know Але ось що я знаю. that it's not an accident that anyone is here during this time right now in Ukraine. Але я знаю, що це не випадковість, що будь-хто, хто тут знаходиться, тут і зараз в цей час. Before whoever's listening to this, before you were born, До того, як ти був народжений, when you were in your mother's womb, коли ти був ще всередині своєї мами, you were created for good works in advance. ти був створений на добрі діла, наперед. And good works in the Bible are by definition things that have significance. І добрі діла в Біблії – це те, що має значення. Don't know why this war, I don't know why God is not ending this war Я не знаю, чому Бог не зупиняє now, цю at this війну moment. прямо зараз, I'm в цей praying that момент. he will. Я молюсь, щоб він зупинив. But I know that if you're here now, Але God я is знаю- not just wanting, you're not just here to survive. Але я знаю, що якщо ти тут не просто, щоб вижити. It's not just about survival. Це не про виживання просто. God has a mission for you, something important for you to do, У Бога є місія, щось важливе, щоб ти міг зробити. something eternally important. Щось, що важливе для вічності. But he also wants to, he's a good dad. Але також він хороший And батько. he sees our tears, І він бачить наші sees сльози, our fears, бачить наші and he страхи wants us to come to him. і хоче, щоб ми прийшли до нього. He's not indifferent. Йому є діло. He's not, he's upset about the bad things that are happening. Він дуже розчарований тими поганими речами, які стаються з нами. And what Jesus, when he was willing to send Jesus to die a very brutal death
so we could know God again as proof of that. І коли Бог відправив Ісуса, який помер просто брутальною смертю, щоб ми могли знову мати зв'язок з Богом. It says in the Bible that God is for us, not against us. В Біблії ж написано, що Бог за нас, а не And проти. the reason we can know that that's true is because he sent his only son Jesus to show us who he is and to die in our place. І причина, чому ми можемо сказати, що це правда, тому що і Бог відправив свого сина Ісуса, який помер замість нас. I spoke to last time I was in Ukraine, I spoke to some soldiers going to the front line. Минулого разу, коли був в Україні, ми поїхали спілкуватися з солдатами. And I said to them, Jesus said there's no greater love than this than to give your life for a friend. І я сказав їм, що в Біблії написано, що немає більшої тої любові, ніж віддати душу свою за брата. And you have the heart of God. І тому у вас серце Бога. Because you're willing to lay down your life Тому що ви готові віддати життя. For your families, За сім'ї, for your children, за дітей, for your country. за країну. And it's a great honor for me to be able to even speak to you. І для мене це честь навіть просто говорити до вас. And it's so amazing that you're willing to do this І це просто нереально, що ви готові це зробити. of a father. У вас серце Отця. And I said to them, but there's a father who made the whole world. Але я й сказав також, що є Отець, який створив весь світ. And he has the same kind of heart І в нього таке саме серце, that you do. яке є у вас. He was not indifferent to our suffering. Йому було діло до наших He's страждань. not indifferent to the evil of this war and disease and all the crisis that faces the world everywhere. Йому є діло до хвороб, до війни і до всіх криз, які відбуваються He по was всьому willing світу. to sacrifice his son Він був готовий віддати свого сина, so that we could be set free and we could know this Father who created everything. щоб ми були вільні, щоб ми могли знати Отця, який створив все. And if you're going to go into battle, І якщо ви підете в битву, you want to make sure that you know this Father. ви хочете бути впевнені, що ви знаєте цього Отця. Because no matter what we have to face in the future, Тому що не важливо від того, з чим ми стикнемося в майбутньому, he will be there with us. він буде там поруч з нами. He will be with us. Буде з нами. I was getting ready one time to go to India, Якось я готувався до поїздки в Індію. and I heard about this pastor who was he was sleeping in his car with his two sons. Я почув історію про пастора, який спав в автомобілі з двома синами. And someone came and set the car on fire. І хтось прийшов і просто підпалив цю машину. And so he burned to death І він згорів with заживо. his two sons. І його два сини також. And I was getting ready to go to India. І я готувався поїхати туди ж. And I said, God, how can I trust Я you кажу, Бог, так, а як я можу довірити тобі? when you allow this to happen? Коли ти дозволяєш такому I have two відбуватися. sons. В мене також є два If сина. I go to India, are you going to let me burn to death? Якщо я поїду в Індію, ти дозволиш мені згоріти заживо? How can I trust you? Як я взагалі можу And вірити I was тобі? really crying out to Jesus І я about правда this. взивав до Ісуса по цьому And поводу. I felt like God spoke to me. І я відчув, як Бог каже мені. And I felt like he said, David, Він каже, Девід, I was in the car. я був в тій машині. I was in the car with that pastor. Я був в тій машині з цим пастором. I was in the car with that pastor and his two sons. З цим пастором і з його двома синами. And if I ask you to be in a fire, І якщо я попрошу тебе бути посеред вогню, I'll be with you too. я буду там з тобою. So that's what I would say. Ось що я би сказав. That God is not indifferent. Що Богу є діло. He promises to be with us. Він обіцяє бути з нами. And he's the only one that can give us hope in a time like І він this. єдиний, хто може дати нам надію в такий час. Дякую за такий рівень посвяти For how і за цю історію, за цей thank you for приклад. this story and for this picture. У нас не так багато часу We залишається. don't have much time left. І оскільки, Девід, ти вже згадав про те, що у тебе є два сини, So you said you have two sons і також у тебе є вже онуки. and also you have grandkids. Тому чи можу я попросити тебе Can I please ask you також сказати to say для старшого покоління, for older generation яке у нас в Україні, in Ukraine, особисто від себе, personally, for you, побажання, тому що багато старших людей some things to older people кажуть, що там далі втрачене покоління, who say, oh, it's a lost generation after us. да, що їх діти, онуки, Oh, their kids, their grandkids, що нічого з них не вийде. Nothing good will happen with them. Тому, от, щоб сказати послання саме So до what can you say старшого to покоління. these older people? Кажуть, що у нас час було все по-інакшому, Oh, they say, oh, in our time it was so в different. радянський час. In Soviet Union times or
Yeah, I was here in the 90s. Я був тут в 90-х. Yeah, I know about the time. Я знаю про той час. I know about the Jesus movement that happened Я бачив. Here in Ukraine and what was the Soviet Union. I was here during that time. Я був тоді в цей час, я бачив цей рух Ісуса в 90-ті. God is going to bring something even bigger than the 90s. І я кажу, що Бог хоче приготувати щось більше, ніж в 90-х. І не просто це кажу, бо як слоган, як класна фраза. Але це ми бачимо це. І я думаю, що це буде глибше і більше. No one wants war in difficult times like we're in right now. А ніхто не хоче війни і таких складних часів, в яких ми живемо. But there's like a new fire, there's a new deep walking with Jesus that wasn't in the 90s. Але я думаю, що буде щось глибше і таке більш радикальне слідування за Ісусом, навіть більше, ніж 90-х. So I know what happened in the 90s. Тому я знаю, що тоді сталося. And I've heard, the 90s are over, you can't preach on the street anymore, people won't respond, all that kind of stuff. 90-ті закінчились, почали казати, на вулиці проповідувати не можна, люди не будуть відкликатися, все закінчилось. That's not true. Це неправда. And I think we're about to see amazing breakthroughs here in Ukraine and all over. Я думаю, ми побачимо прориви тут в Україні і багато де. Дякую тобі за відповідь. Я задам останнє запитання. Якщо хтось з молодих людей хоче так само відважно говорити про Бога, але от не знає, з чого почати. От так, от дивлячись на приклад твоєї команди, і думаю, це так надихає. Але у мене немає ресурсів. В церкві люди кажуть, що це щось дивне. І взагалі якось однокласники не розуміють. Але є щире бажання сказати людям про Бога, живого Бога. Що б ти порекомендував, з чого почати? Прориви завжди приходять, коли я починаю шукати Бога по-іншому. Одна із парафраз Євреям 11.6 написано таке там. Щоб мати віру, треба вірити, що Бог існує. І що Він нагороджує тих, хто шукає Його з серцем повним відчаю. Якщо ти починаєш шукати Бога з таким відчаєм, це повністю змінить твоє життя. Неважливо, де ти є, які в тебе обставини. Можливо, це означає часом провести всю ніч в молитві. Це так, як ми почали. Ми збиралися в лісі і молилися всю ніч. І взивали до Ісуса. Допоможи нам, Господи. Ми взагалі не знаємо, що робити. І коли ми продовжували це робити, Бог почав показувати нам, що. Ось що Він зробить для тебе. Не думай, що ж я можу придумати, що мені зробити для Бога. Замість того, зроби свою ціллю пізнати Його глибше. Мені треба знати тебе більше, Бог, більше. І потім читай Біблію нерелігійно. Коли ти читаєш Біблію релігійно, ти просто дивишся на текст, я читав це, і закриваєш і все. Але коли ти читаєш Біблію нерелігійно, ти задаєш питання, добре, я бачу це в своєму житті? Чи це взагалі має зміст? Ти можеш так боротися з тим, що там написано. І ти не погоджуєшся на те, щоб просто читати про це. Ти хочеш, щоб це стало частиною твого життя, і тоді йдеш до наступного.
написано, що Ісус, ти сильний. well, then I need to see that in my own life. Тоді я маю бачити це в своєму житті. And if I'm not seeing that in my І own якщо я life, цього не бачу, why? чому? And when I start to be honest, І коли я починаю бути чесним з and I собою, start to pray in a real way, and починаю молитися по-справжньому, everything starts to change. все міняється. Я думаю, що на такій ноті ми завершимо наш I think we're ефір. gonna finish Почати справжньому молитися. to pray in a real way. І навіть для тих людей, які сприймають Бога як щось абстрактне, And also for think that God is something також surreal. шукати його по-справжньому. Also to seek Him. Я дякую тобі за це So David, інтерв'ю, thank you за for цю this бесіду. interview, for this talk. Друзі, також дякую за те, що ви були з нами. І хочу сказати, що ми розіграємо книгу Девіда Пірса «Рок Священник». І за це ви просто напишіть нам в коментарі, і за найцікавіший коментар ми оберемо переможця. Дякую за те, що були з нами. Вечір середи на Радіо М. Ігор Середа, Девід Пірс і Меттю нам допомагав в перекладі. Всім пока.